హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ సారిక పటేల్. ఈరోజు వడ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, వడ పిండి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అండ్ దానికి కావాల్సిన చట్నీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. నేను ఒక గ్లాస్ మినపప్పు తీసుకున్నాను. నేను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ టిఫిన్ చేసుకోనికి ఈరోజు ఈవినింగ్ మాత్రమే అంటే మనం రేపు టిఫిన్ చేసుకోవాలంటే ఈరోజు నానబెట్టుకోవాలి. ఈరోజు సాయంత్రం నానబెట్టుకొని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మినిమం 6 to 8 hours నానాలి మినపప్పు అనేది. కానీ మీకు ఈరోజు ఈవినింగ్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు మార్నింగ్ నానబెట్టుకొని ఈవినింగ్ మిక్సీ పట్టుకొని చేసుకోవచ్చు. ఒక గ్లాస్ మినపప్పు తీసుకొని దాంట్లో ఒక 6 to 8 మిరియాలు తీసుకున్నాను. వేసుకొని అదంతా మిరియాలు అవన్నీ మినపప్పు ఒకసారి వాష్ చేసుకోవాలి మనం. అండ్ వాటర్ పోసుకొని వాష్ చేసుకోవాలి ఒక్కసారి. ఒక్కసారి వాష్ చేసుకుంటే సరిపోయిద్ది. అండ్ నెక్స్ట్ దాని నిండా ఒక పెద్ద గిన్నె తీసుకొని దాంట్లో ఒక గ్లాస్ వేసుకున్నప్పుడు ఒక 4 glasses ఆఫ్ వాటర్ పట్టేటట్టు చూసుకోవాలి. ఆ గిన్నెలో మొత్తం ఒక 4 glasses ఆఫ్ వాటర్ వేసుకుని ఒక నైట్ అంతా నానబెట్టుకున్నాను మూత పెట్టుకొని. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను అదంతా మిక్సీకి వేసుకుంటున్నాను. కొంచెంగా మినపప్పు వేసుకుంటున్నాను మిక్సీకి. లైట్గా ఒక వాటర్ వేసుకొని జస్ట్ ఒక గ్రైండ్ అయ్యేటట్టు అంత వాటర్ వేసుకుంటే చాలు. ఎక్కువ వేసుకున్న పిండి అనేది లూజ్ అయ్యింది కాబట్టి ఎక్కువ వాటర్ వేసుకోవద్దు. ఇప్పుడు మనం చూసాము కొన్ని వాటర్ పోసాము జస్ట్ మిక్సీ పట్టి అంతా ఉండేటట్టు. అండ్ మూత పెట్టుకున్నాను. ఇలా చూడండి, మిక్సీ పట్టాక పిండి అలా మెత్తగా మంచిగా సాఫ్ట్గా ఉండాలి. పిండి అనేది గరుకులుగా ఉండద్దు. అలా అంతా గిన్నెలకు వేసుకున్నాను. అలా అంతా పిండి పట్టాను. తర్వాత దాంట్లో 1 spoon ఆఫ్ బియ్యం పిండి వేసుకోవాలి. బియ్యం పిండి వేసుకుంటే వడలు అనేటివి కరకరలాడతాయి, చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి. అండ్ నేను దాంట్లో 1/2 spoon ఆఫ్ సాల్ట్ వేసుకున్నాను. క్రిస్పీగా ఉండాలంటే ఒక స్మాల్ టిప్ అన్నమాట. వడలు 1 spoon ఆఫ్ బియ్యం పిండి వేసుకుంటే క్రిస్పీగా ఉంటాయి, హోటల్ స్టైల్ లాగా ఉంటాయి వడలు అనేవి. మీకు దీంట్లో కావాలంటే ఆనియన్స్ వేసుకోవచ్చు, పుదీనా కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు, బట్ మేము వేసుకోలేదు అవి. అలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి. మొత్తం బియ్యం పిండి సాల్ట్ అవన్నీ మిక్స్ అయ్యేటట్టు. నెక్స్ట్ ఒక కప్పు పల్లీలను అండ్ 10 పచ్చిమిర్చి తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ చట్నీ కోసం. అలానే 1 spoon జీలకర్ర కూడా తీసుకోవాలి. అండ్ ఒక చిన్న కడాయి తీసుకొని ఒక 3 tablespoons ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అండ్ పచ్చిమిర్చిని ఇలా మిడిల్లోకి చుంచాలి. అలా అన్నీ వేసుకోవాలి, అలానే చుంచేసి. Don't you tell me what I supposed to do? You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do? When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my brain make out, it's part of me, it's part of me. When you're crushing on my dreams and you're making me so full, get out of my life. అలా మిక్స్ చేసుకోవాలని వేసుకున్న తర్వాత అలా మిక్స్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఎందుకంటే మిక్స్ చేయకపోతే 1 side మాత్రమే కాలుతాయి. మంచిగా కాలాలంటే 2 sides కాలాలంటే మంచిగా మిక్స్ చేస్తూనే ఉండాలి. అలా కాలాలి మంచిగా.
అలా కాలాక మనం ఇంతకుముందు తీసుకున్న పల్లీలు ఉన్నాయి కదా 1 కప్ పల్లీలు అవి వేసుకొని వేయించుకోవాలి. అవి కూడా ఎవరైతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ షేర్ కామెంట్ కూడా చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. అండ్ దాంట్లో 3 ఎల్లిగడ్డలు వేసుకోవాలి. ఎల్లిగడ్డ రెమ్మలు ఉంటాయి కదా అవి వేసుకోవాలి. అండ్ 1 స్పూన్ జీలకర్ర వేసేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అవన్నీ మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. కొంచెం చల్లగా అయ్యాక మిక్సీ వేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక కడాయిలో చల్లగా పక్క పెట్టేసాలి. ఒక కడాయిలో 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి పోపు కోసం. చట్నీకి 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. దాంట్లో 1/2 టీ స్పూన్ ఆఫ్ జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకోవాలి. అండ్ ఒక ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. ఒకటైనా రెండైనా వేసుకోవచ్చు, ఆప్షనల్, వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు. అలా మిడిల్లోకి చుంచి వేసుకోవాలి. అండ్ ఒక 2 కరివేపాకు రెమ్మలు తీసుకొని వాష్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఎండుమిర్చి అనేది ఆప్షనల్, అది మీ ఇష్టం. అండ్ 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ పసుపు వేసుకోవాలి. వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. అండ్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇంతకుముందు మిక్సీ జార్లోకి వేసుకున్నాం కదా, చల్లగా అయ్యాక దాంట్లో స్మాల్ టీ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకోవాలి. జస్ట్ ఆ గ్రైండ్ అవ్వడానికి మాత్రమే. అండ్ 1/2 స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ వేసుకున్నాను. మీరు తగినంత సాల్ట్ వేసుకోండి. అండ్ దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత చూసారా, వాటర్ ఎక్కువ వేయొద్దు. చట్నీ వడలకి చట్నీ అనేది గట్టిగానే ఉండాలి. అలా చూపించిన విధంగా ఉండాలి. మనం పోపు వేసుకున్నాం కదా, దాంట్లో వేసేసుకోవాలి. మనం మిక్సీ పట్టి చట్నీ పల్లీలు అదంతా వేసుకొని మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి. పోపు అంతా కలిసేటట్టు. Don't you tell me what I supposed to do? You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do when I'm walking on the streets half naked? It's part of me, it's part of me. When I'm making my brain make out, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so. అలా గట్టిగా ఉండడం టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది వడకి. నెక్స్ట్ ఒక కడాయి తీసుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపోయేంత ఆయిల్. ఎవరైతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ షేర్ కామెంట్ కూడా. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లేదు, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆయిల్ హీట్ అవుతుంది. హీట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం పిండి వేసుకొని టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ ఉంటుంది కదా, ప్లాస్టిక్ కవర్ని వాష్ చేసుకొని అలా మనం వేసుకునే దాని మీద కింద వేసుకొని దాని మీద వాటర్తో ఇట్లా తూడ్చేసి కొంచెం కొంచెం పిండి తీసుకొని వడ షేప్లో వేసుకోవాలి. అలా మిక్స్ చేయాలి. మిక్స్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. వాటర్ తడుపుకొని కొంచెం పిండి అనేది తీసుకొని
ఎందుకంటే అలా వాటర్ కొంచెం పెట్టి తీసుకుంటే ఏంటంటే మనం వేసేటప్పుడు వడ అనేది తొందరగా జారుతుంది ఆయిల్లోకి. అలా మరీ దొడ్డుగా కాదు, మరీ సన్నగా కాకుండా మీడియంగా ప్రెస్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. మిడిల్లో చిన్న హోల్ పెట్టుకోవాలి వడలో. వాటర్ తడుపుకుంటా వడ అనేది చేయాలి. వాటర్ మళ్ళీ వాటర్ పెట్టుకొని ఇలా తీసుకొని ఆయిల్లో వేసుకోవాలి ఒక్కొక్కటి. కొంచెం వాటర్ పెట్టుకొని ఒక్క వడ తీసుకోవాలి, కవర్ మించేయాలి. అలా మంచిగా బాయిల్ అవ్వాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి వడ అనేది. గోల్డెనిష్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. అలా బ్యాక్ సైడ్ తిప్పాలి. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ సైడ్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ కాలింది కదా, ఇప్పుడు ఫ్రంట్ సైడ్ టర్న్ చేసుకోవాలి. దాన్ని కాలినది ఇట్లా టర్న్ చేసుకోవాలి. అలా బోత్ సైడ్ కాల్చుకోవాలి మంచిగా గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు. అలానే ఒక సైడ్ తిప్పకుండా ఉంచొద్దు. 5 minutes ఒకసారి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్, 5 minutes ఒకసారి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ టర్న్ చేస్తూనే ఉండాలి. కొంచెం లైట్ బ్రౌనిష్గా వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. మళ్ళీ ఒకసారి టర్న్ చేసుకోవాలి అలానే 5 minutesకి. అయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్, షేర్, కామెంట్ కూడా చేయండి. ఈ రెసిపీ మీరు కూడా ట్రై చేసి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్, షేర్. స్లోగా టర్న్ చేసుకోవాలి. అలానే టర్న్ చేస్తూనే ఉండాలి 5 minutesకి ఒకసారి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్. చూసారా ఎలా బాయిల్ అవుతుంది? చూడడానికి చాలా బాగుంది, తింటే కూడా అంత టేస్టీగానే ఉంది. ఈ రెసిపీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి కంపల్సరీ. అవన్నీ అలా తీసేసుకోవాలి. లైట్ బ్రౌనిష్గా వచ్చింది కదా. ఫైవ్ మినిట్స్ అయినా జల్లి దాంట్లో వేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ అయినా ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఉంటే దాంట్లో పడిపోతుంది. డైరెక్ట్ వేసుకోకండి, కొంచెం ఆయిల్ అన్నా వెళ్తుంది దాంట్లోకి వెళ్ళి. ఇలా ఒక 5 minutes పెట్టేసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. అలానే మిగతా పిండి అంతా కూడా చేసేసుకోవాలి. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, I know what I'm supposed to do. I know what I'm supposed to do. అలానే అన్నీ కూడా ఆయిల్లో వేసుకొని వేయించుకోవాలి.
జల్దీ దాంట్లో వేసుకొని పెట్టుకుంటే ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఏమంటే ఆ గిన్నెలకి వెళ్తుంది. 5 minutes అయింది కదా, ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి వేసుకుందాం. చాలా బాగుంది కదా చూడడానికి, టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుంది. ఈ రెసిపీ మీరు కూడా ట్రై చేసి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి. చూడండి ఎంత బాగుందో, లోపల కూడా మంచిగా ఉడికింది వడ అనేది. సూపర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ రెసిపీ మీరు కూడా ట్రై చేసి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్. ఎవరైతే Thank you for watching.